Шрила Прабхупада писал в письме к ученику 3 марта 1970 года. Always remember Krishna, who is your dearmost friend, and always serve him, just to please him, and he will give you all intelligence, how to become a first-class devotee. Just try to learn all about Krishna, chant Hare Krishna, and you will become a great preacher in our Krishna conscious movement. Всегда помни о Кришне, кто является твоим самым дорогим другом, и всегда служи ему для того, чтобы только удовлетворить его. И он даст тебе все знание, как стать преданным первого класса. Просто постарайся узнать все о Кришне. Повторяй Харе Кришна, и ты станешь прекрасным проповедником в нашем движении сознания Кришны. So Prabhupada, he wrote, just try to learn about Krishna. Прабхупада написал, просто постарайся узнать о Кришне. So through these lecture series, we're trying our best to learn all about Krishna. Благодаря этой серии лекций мы изо всех сил стараемся узнать все о Кришне. So today we're continuing with our discussions on the monsoon season, and this will be part 3. Итак, сегодня мы продолжаем наш рассказ о сезоне дождей, и это будет третья часть. It'll be our final talk on the monsoon season, and it will also conclude our series on the 6 seasons of Vrindavan. Это будет заключительная часть нашего рассказа о сезоне дождей, и она также завершит нашу серию лекций о 6 временах года во Вриндаване. Of course, if you've been following us closely, you know there's one outstanding season, the dewy season, or sometimes it's called the foggy season, but it's very much tied into the winter season, which we actually covered extensively. Конечно, если вы внимательно следили за нами, вы знаете, что есть еще одно прекрасное время года – сезон росы, или иногда его называют сезон туманов, но оно очень тесно связано с зимним временем года, которое мы освещали подробно. So in Vrindavan Dham, the monsoon season lasts for 2 or 3 months. Итак, во Вриндаван-дхаме сезон дождей продолжается 2 или 3 месяца. But 1 month in particular is very much, you could say, celebrated in the temples of Vrindavan. It's known as Shravan or Shravan. Но один месяц, можно сказать, что в особенности очень широко празднуется в храмах Вриндавана. Он известен как Шраван или Шраван. And in this year, this present year, Shravan will fall between July 23rd and August 20. В этом году Шраван выпадает на период с 23 июля по 20 августа. Now, in the month of Shravan, every evening in Vrindavan temples, devotees sing bhajans and melodies corresponding to the monsoon, the rainy climate. В месяц Шраван каждый вечер в храмах Вриндавана преданные поют баджаны и мелодии, соответствующие сезону дождей, дождливому климату. Now, these melodies in Sanskrit are called ragas. Эти мелодии на санскрите называются раги. And in the monsoon season, the prominent ragas are Rag Mega Malhara Raga and Rag Barhar Raga. В сезон дождей известными являются раг Мега Малхар Рага и раг Бахар Рага. Now, a number of the prominent bhajans that are still sung in the temples were composed by a very famous singer in Emperor Akbar's court, sometime in the 1500s. And this famous singer, his name was Tansen. Ряд известных баджанов, которые до сих пор поют в храмах, были сочинены знаменитым певцом императорского двора Акбара. Где-то в 1500-х годах этого знаменитого певца звали Танцен. Tansen was not a Muslim, he was actually a Vaishnava. Танцен не был мусульманином, он был вайшнавом. And he was a disciple of Sri Haridas, who at that time lived in Nidhivan, Vrindavan, and as we know historically, he established the deity of Banki Bihari. Он был учеником Шри Харидаса, который в то время жил в Нидхиване, во Вриндаване. И, как мы знаем исторически, он установил божество Банки Бихари. So this famous singer, Tansen, he wrote the following poem or song, you could say, in the Rag Mega Malhara. Этот знаменитый певец Танцен написал следующую поэму, или можно сказать баджан, на мелодию Раг Мекха Малхара. This literally means the melody of the raining cloud. It's monsoon, the melody of
of the raining cloud. Это дословно означает «мелодия грозового облака». Это сезон дождей, мелодия грозового облака. Now, in this particular song, he's describing the lifting of Govardhan Hill by the mighty Indradev, who's pouring, who's ordering his clouds to pour torrents of rain on Vrindavan. В этом баджане он описывает подъем холма Говардхана. Могущественный Индрадев приказал своим облакам проливать потоки дождя на Вриндаван. But as we know, he writes, Krishna held up Govardhan Hill and protected all of Braja's residents, including insects, worms, animals, and birds, from the gigantic raindrops, he writes. Но, как мы знаем, Кришна держал холм Говардхана и защитил всех жителей Враджа, включая насекомых, червей, животных и птиц, от, как он пишет, огромных капель дождя. And then he says in his poem, Tansen sings, the author Tansen sings, O Lord, so wonderful are your ways. А затем он говорит в своей поэме, Танцен поет, «О Господь, как прекрасны твои пути». So I mention this because it's a very popular song in the monsoon season in Vrindavan. Я упомянул об этом, поскольку это очень известный баджан в сезон дождей во Вриндаване. Now in the Radharaman temple during the Dup Artik each day in the monsoon season, devotees sing a song which describes a beautiful pastime in which Srimati Radharani is angry with Radharaman. В храме Радхарамана во время Дхупа Арати каждый день во время сезона дождей преданные поют баджан, который описывает прекрасную лилу, в которой Шримати Радхарани сердится на Радхарамана. Now bear in mind the Artik's going on and all the devotees are singing this song. Имейте в виду, что проводится арати, а все преданные поют этот баджан. We just sing Hare Krishna, but they sing a song during the Artik. Как вы знаете, мы просто поем Хари Кришна, но они поют во время арати баджан. And it begins with, Radharani being angry at Radharamanji. И он начинается с того, что Радхарани сердится на Радхараманджи. And the devotees sing that as a result of Shri Radha's displeasure, the ghanta, or the big bell in the temple, sounds like thundering clouds. And the smoke of incense makes the room dark like monsoon clouds. And the light of the ghee lamp seems to blaze like lightning in monsoon clouds. Преданные поют, что, как следствие недовольства Шри Радхи, Гханта, большой колокол в храме, звучит как грохочущие облака. Дым благовоний делает комнату темной, как грозовая туча, и кажется, что свет лампады с топленым маслом сверкает, подобно молнии в муссонных облаках. An appropriate song for the monsoon season. Подходящий баджан для сезона дождей. And the song goes on to say that Radharaman becomes like a peacock and dances in front of Shri Radha to appease her man or to appease her anger. Баджан продолжает рассказывать, что Радхараман становится подобным павлину и танцует перед Шри Радхой, чтобы успокоить ее ман, ее гнев. Now at the completion of the Artik, as the Pujari blows the conch, all the devotees present, they go, Jai Ho! Jai Ho! Jai Ho! Which indicates that Radharaman was successful in pacifying Shri Radha, and they're together again. That's the song. После завершения арати, когда Пуджари трубит в раковину, все собравшиеся преданные восклицают «Джай-хо! Джай-хо! Джай-хо!», что указывает на то, что Радхараману удалось успокоить Шри Радху, и они снова вместе. Вот таков этот баджан. So during Shravan in the monsoon season, that song is sung every day at Duparti in Radharaman temple. Во время сезона дождей этот баджан в храме Радхарамана поют каждый день во время Дхупа Арати. Interesting details. Интересные подробности. Now in Vrindavan, amongst the Brajabasis, it's well known that Krishna just loves the monsoon season. Во Вриндаване, среди Браджабаси, хорошо известно, что Кришна просто любит сезон дождей. Now one reason is that monsoon season is the season of Vamsa Vriddhi. Vamsa Vriddhi means literally when the family of peacocks increase.
Одна из причин заключается в том, что сезон дождей — это сезон вамша-вридхи. Вамша-вридхи буквально означает то, когда семейство павлинов увеличивается. And the mysterious thing is that these peacocks, which Krishna loves very much, they increase, the families increase without any sexual contact. Мистическая вещь заключается в том, что павлины, которых Кришна очень любит, увеличивают свои семьи без каких-либо сексуальных контактов. In this regard, Shastra says that two things are very dear to the Lord. One is the banana plant, and the other is the peacock, because they're both brahmacharis. They do not indulge in any sexual activities. Первая — это банановые деревья, а другая — павлины, потому что они оба брамачари и не предаются никаким половым отношениям. Let me explain. Позвольте мне объяснить. Actually, the banana tree is unique in the world of plants in that it produces no seeds and there's no pollination process in its flowers for reproduction like other plants. Банановое дерево уникально в мире растений тем, что оно не производит семян, и в его цветках нет процесса опыления для размножения, как у других растений. The only way a banana tree can reproduce is if the farmer takes part of that banana tree, usually down by the roots, takes that part and plants it in the ground where it grows into another banana tree. Единственный способ, которым банановое дерево может размножаться, это если фермер берет часть бананового дерева, обычно с корнем, и сажает его в землю, где оно вырастает в другое банановое It does it дерево. all by itself. Оно делает все это само по себе. So in that sense, the banana tree is considered brahmachari. В этом смысле банановое дерево считается брамачарием. It doesn't require a partner to reproduce. Оно не требует партнера для размножения. Now the peacock is also referred to in one sense as brahmachari, but in a little bit of a different sense. Павлин также в каком-то смысле упоминается как брамачария, но немного в другом смысле. Shastra says that when the male peacock sees the dark clouds of the monsoon season and hears the thundering of those clouds, those male peacocks become excited and start dancing in great happiness, like opening up their feathers. Шастры говорят, что когда в сезон дождей самцы павлинов видят темные грозовые тучи и слышат грохот этих облаков, эти самцы павлинов приходят в возбуждение и начинают танцевать в великом счастье, расправляя свои перья. And when they see their reflections in various bodies of water, like lakes and ponds, they become intoxicated with their beauty. But when they look down and see their ugly feet, a teardrop falls from their eyes. And at that time, a peahen, meaning a female peacock, she comes and she drinks that tear and becomes pregnant. А когда они видят свои отражения в различных водоемах, таких как озера и пруды, они становятся опьяненными своей красотой. Но когда они смотрят вниз и видят свои некрасивые ноги, из их глаз падает слеза. И в этот момент приходит павлиниха, то есть самка павлина, она приходит, выпивает эту слезу и становится беременной. So there's no sexual contact. So in that sense, the peacock's also considered brahmachari. Так что сексуального контакта нет. Поэтому в этом смысле павлина также считают брамачарием. So Krishna appreciates these two brahmacharis, the banana tree and the peacock. Таким образом, Кришна ценит этих двух брамачари – банановое дерево и павлина. Or any brahmachari for that matter. Или любого брамачари в этом отношении. In Bhagavad Gita we hear Krishna say, В Бхагавад-гите Кришна говорит: Prashant atma vigata bhir brahmachari bharat sthita manasham yamya machito yukta ashita matpara. He writes, one should hold one's body, neck and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate
goal of life. Следует держать тело, шею и голову прямо, по прямой линии и сосредоточить взгляд на кончике носа. Так, успокоив и обуздав ум, лишенный страха и полностью свободный от половой жизни, человек должен медитировать на меня в сердце и сделать меня высшей целью жизни. Anyway, in appreciating the peacock's many contributions to the beauty and culture of Vrindavan, especially during this monsoon season when they multiply everywhere in Braj, it's one of the main reasons that Krishna wears a peacock feather on his head. Так или иначе, признательность павлинам за большой вклад в красоту и культуру Вриндавана, особенно во время этого сезона дождей, когда они размножаются повсюду в Брадже, это одна из главных причин, по которой Кришна носит павлинье перо на своей голове. And on some special days in the month of Shravan, in the monsoon season, Vrindavan's deities throughout Vrindavan, they're dressed in outfits made entirely out of peacock feathers. А в некоторые особые дни в месяц Шраван, в сезон дождей, божества по всему Вриндавану одеты в одежды, полностью сделанные из павлиньих перьев. Now perhaps the main event in the month of Shravan during the monsoon season is, without a doubt, Julan Yatra, or the famous swing festival. Пожалуй, главное событие в месяц Шраван во время сезона дождей – это, без сомнения, Джулан Ятра, или знаменитый праздник качелей. It's a very popular festival in our International Society for Krishna Consciousness. Это очень известный праздник в нашем международном обществе сознания Кришны. So in this daily festival in the month of Shravan, all the temples of Vrindavan place big silver or sometimes wooden swings in their temples and swing their deities in the evening. В этот ежедневный праздник в месяц Шраван во всех храмах Вриндавана помещают большие серебряные или иногда деревянные качели и вечером качают свои божества. In some instances, they even swing the big deities, but very often the Utsava, the festival deities. В некоторых случаях они даже качают большие божества, но чаще всего Утсава, фестивальные божества. Every day. Каждый день. Actually, generally in the evening. Как правило, вечером. Very popular, festival. Очень известный праздник. We often hear in Vrindavan there's a festival every day, so that's very much true in the month of Shravan. Мы часто слышим, что во Вриндаване каждый день проходят фестивали, и это истинная правда в месяц Шравана. Now, because I've lived in Vrindavan, for 2 or almost 3 years now, I often hear that, the Brajabasis singing the following, or parts of a following song. Так как я живу во Вриндаване уже 2 или почти 3 года, я часто слышу, как браджабаси поют следующие части баджана. In this month of Shravan. В этот месяц Шраван. Jula Jule Radha Damodar Vrindavan Men Kaishi Chai Hariyali Ali Kunjan Men. This is Brajabasa. Это на языке браджабаса. Radha Damodar are swinging on the swing in Vrindavan. Oh friend, how very green the kunja is. Радха Дамодара качаются на качели во Вриндаване. О, друг, какая же это кунджа зеленая! And they sing Ade Julana Padharo Juka Aye Bhadaraj Huka Aye Bhadara Gir Aye Bhadara. We hear this. Oh Radha, go and sit on the swing. Low rain clouds have come and filled the sky. Они поют: «О, Радха, иди и садись на качели. Набежали низкие грозовые тучи и заполнили небо». So the swings, Radha and Krishna swing during the monsoon season. It's cool. It's very beautiful pastime. Devotees push them on the swings. Итак, качели. Радха и Кришна качаются во время сезона дождей. Это такая прекрасная лила. Преданные качают их на качелях. Now, I read a very detailed description of these actual swings in the Vrindavan Research Institute. Я читал очень подробное описание этих качелей во Вриндаванском исследовательском институте. And how on different days these swings are decorated with nature's gifts.
Как в разные дни качели украшают дарами природы. For example, on some days these swings are decorated with just leaves and vines from trees. Например, в некоторые дни эти качели украшены листьями и лианами с деревьев. On another day they'll be decorated with fruits. В другой день они будут украшены фруктами. The next day with corn. На следующий день кукурузой. On some days with flowers, another day vegetables like that. В некоторые дни цветами, а в другие плодами. Подобным образом. Now here's something very interesting. А вот что-то очень интересное. One Vaishnava poet who we've quoted before, his name was Parmananda, describes how the two ropes of these swings represent two aspects of life, shuka and dukkha, happiness and distress. Один вайшнавский поэт, которого мы ранее цитировали, его зовут Парамананда, описывает, как две веревки этой качели представляют два аспекта жизни – сукха и дукха, счастье и горе. The main seat on the swing represents our heart, where the divine couple are sitting. А сиденье на качеле представляет собой наше сердце, где восседает божественная чета. And when we push the swing and it goes forward, the divine couple take these problems of life from us, and when the swing comes back towards us, the divine couple give us their love. So they take away our problems and they give us their love by swinging the deity. This is why we swing the deity. Когда мы толкаем качель, и она движется вперед, божественная чета забирает от нас эти жизненные проблемы. А когда качель возвращается к нам, божественная чета дарует нам свою любовь. Так они забирают наши проблемы и даруют нам свою любовь с помощью раскачивания божеств. Вот почему мы качаем божеств. So mark those dates that I gave you earlier in the lecture here, when there's going to be the month of Shravan, and swing away your problems and embrace the love of Radha and Krishna. Так что отметьте те даты, которые я дал вам ранее в этой лекции. И когда наступит месяц Шраван, отбросьте свои проблемы и примите любовь Радхи и Кришны. Now, the swing festival in Vrindavan, in the Radha Vallabha temple, is very famous because every evening when Radha Vallabha come out to swing, the pujaris, they spray the entire crowd with an instrument. It sprays out scented water, and it gives the impression that it's raining, like it's monsoon season. Everyone gets wet, and they're very happy. Праздник качели во Вриндаване в храме Радха-Валабха очень знаменит, потому что каждый вечер, когда Радха-Валабха выходит качаться на качели, пуджари с помощью специального приспособления брызгают на всех собравшихся ароматизированную воду, и создается впечатление, что идет дождь, как в сезон дождей. Все становятся мокрыми, и они очень счастливы. Now in Radharaman, in the Radharaman temple, their swing festival, it's traditional there that during the swing festival, they give Radharaman a drink made of black peppers or mixed in with black peppers called pana. В храме Радхарамана существует традиция, согласно которой во время праздника качели Радхараману предлагают напиток, приготовленный из черного перца или смешанный с черным перцем, который называется пхана. It's just a little detail, but it's interesting. He has a drink mixed with black pepper. Это всего лишь маленькая подробность, но она интересная. У него есть напиток со смесью черного In the перца monsoon season. в сезон дождей. Now, throughout Vrindavan, in this month of Shravan, all the deities wear clothes of different outfits of different shades of green every day. Sometimes dark green, then very light green, and then middle, and then mixed. It's just the dresses are mainly of a green color. Во всем Вриндаване в этот месяц Шравана все божества каждый день одеты в одежды разных оттенков зеленого цвета. Иногда темно-зеленого и светло-зеленого цветов, затем просто зеленого цвета и затем смешанного. Говорится, что одежды в основном зеленого цвета. And the jewelry is made out of jalasutta. The jewelry is made out of jalasutta, which means the son of the ocean, meaning pearls.
Jalasutta means pearls. А украшения сделаны из джаласуты, что означает «сын океана», жемчуг. Джаласута означает «жемчуг». And the priests, the pujaris in the temples, they also wear green silk dhotis for the pleasure of their Radha and Krishna deities, in accordance with, you could say, the lush vegetation the monsoon rains create in Vrindavan forest. It's all kind of in harmony. Everyone's wearing green because it's very dry in the summer, and the rains come. Everything becomes lush and green. So the deities wear green, and so do the pujaris. Священнослужители, пуджари в храмах тоже носят зеленые шелковые дхоти для удовлетворения своих божеств, Радхи и Кришны, поскольку они говорят, что то, что все носят одежду зеленого цвета, гармонирует с пышной растительностью, которую муссонные дожди создают в лесу Вриндавана. Поскольку летом очень сухо, а когда идет дождь, все становится пышным и зеленым. Поэтому божества одеты в одежды зеленого цвета, и то же самое делают пуджари. And I also read that during the month of Shravan, Radha Govindadev, that very large deity in Jaipur, he actually sits for a few days. He does, a very big deity, on a big antique swing made entirely out of gold and silver. I'd like to see that. И я также читал, что в месяц Шравана Говинда-дев — это очень большое божество в Джайпуре. В течение нескольких дней восседает. Он делает это, очень большое божество, на большой старинной качели, которая полностью сделана из золота и серебра. Я хотел бы это увидеть. So the whole of Braj enjoys this Julan Yatra festival, this swinging of the deities, with great pleasure for an entire month, 30 days. С огромным удовольствием в течение целого месяца, 30 дней, весь Брадж наслаждается праздником Джулан-ятры, раскачиванием божеств на качели. However, I did read in the writings of one poet about one gopi in Krishna Lila who, because her in-laws would not allow her to go and swing with Krishna, she felt intense separation from him. Однако я читал в произведении одного поэта об одной гопи в лиле Кришны, которая из-за того, что ее родственники не позволяли ей пойти и покачаться с Кришной на качели, испытывала сильную разлуку с ним. So much so that whenever a small drop of the monsoon rains touched her body, although it's generally welcome after the hot summer, for her, she felt the raindrops were piercing her body. Такую сильную, что всякий раз, когда маленькая капля муссонного дождя касалась ее тела, несмотря на то, что после жаркого лета это обычно приветствовалось, она чувствовала, что капли дождя пронзали ее тело. Why? Почему? Because for a devotee, it's said in the Braj Bhasa language, Lagat bhund katari piyabhin. It means she's thinking, the raindrops now feel like a dagger in the absence of my beloved Shri Krishna. The raindrops now feel like a dagger in the absence of my beloved Shri Krishna. Deep. Потому что для преданного на языке Браджабаса говорится «лагат бунд катари приябин». Это означает, что она думает, в отсутствие моего возлюбленного Шри Кришны эти капли дождя теперь ощущаются как кинжал. В отсутствие моего возлюбленного Шри Кришны эти капли дождя теперь ощущаются как кинжал. Глубоко. Now during the month of Shravan, the temple pujaris offer the deities, especially they offer the deities kheer, gunjia sweets, sesame luglus, burfi, and other sweet items. В течение месяца Шраван храмовые пуджари главным образом предлагают божествам кхир, сладости гунджия, кунжутные лаглу, бурфи и другие сладости. And a special sweet is called feni. It's also offered to the deities in the temples, and it's widely distributed to pilgrims who come to the temples and visitors. И одна особенная сладость называется фени. Ее также предлагают в храмах божествам и повсеместно раздают паломникам, которые приходят в храмы и гостям. So, dear Prabhus, these are some of the glories of the month of Shravan.
in this very beautiful favorite season of Krishna, this monsoon season in Vrindavan. Итак, дорогие Прабху, это некоторые из прославлений месяца Шраван в этом прекрасном, любимом времени года Кришны, в этом сезоне дождей во Вриндаване. And somewhat sadly, it concludes our series on the 6 seasons of Vrindavan. И несколько грустно завершает нашу серию лекций о 6 временах года Вриндавана. But the good news is we have so much more to discuss about Vrindavan and other subjects, like Lord Chaitanya. We just discussed that a few weeks ago. There's a lot more nectar. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть так много о чем рассказать. О Вриндаване и о других темах, таких как Господь Чайтанья, о котором мы говорили всего несколько недель назад. Есть еще очень много нектара. So we'll finish this series with 2 very short quotes from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's Braj Riti Chintamani. They're short, but they're very relevant to this series. Итак, мы закончим эту серию лекций 2 очень короткими цитатами из Браджа Рити Чинтамани, Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура. Они короткие, но они очень соответствуют этой серии лекций. He writes, the 6 seasons with their various qualities occur at different times. In Vrindavan, Krishna enjoys pastimes in all the seasons every day. Он пишет: 6 времен года с их различными особенностями наступают в разное время. Во Вриндаване Кришна наслаждается лилами каждый день в любое время года. All the seasons render constant service to Krishna in Vrindavan. In all these seasons, the gopis serve Krishna by making ornaments from the flowers available in each and every season. Все времена года оказывают непрерывное служение Кришне во Вриндаване. Во все эти времена года гопи служат Кришне, делая украшения из цветов, доступных в любое время года.